Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an Mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti boqonnaa tokkoffaa acid base equilibria kan jedhu ilaalaa turre jechuudha. Boqonnaa kana keessatti qabxiilee ijoo yookaan immoo main pointii kan ta'anii hiika acidii base irraa kaanee strength of acid and the base akkasumas immoo common ion effect, hydrolysis, titration, buffer solution fi kan kana fakkaatan wantoota ijoo boqonnaa kana keessatti ilaalaa turredha waan ta'eedhaaf egaa barnoota keenya har'aa immoo review exercise kan boqonnaa kanaa waliin hojjennaa jechuudha. Kanaaf sirriitti wal caqasnu. Egaa viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti sirriitti wal hubanneerra yoo ta'e salphaadhumatti gaaffileewwan hojjennu kana deebisuu dandeessu jechuudha. Mee gaaffii kana waliin hojjennu jechuudha. Review exercise for chapter 1. Question number 1 says, which of the following is a bronzed lowry base but not an RNS base? Ishee kana nuti jennee yoo sirreeffanne gaariidha. Egaa gaaffii kana deebisuudhaaf tokkoffaa bronzed lowry base jechuun maal jechuudha? Bronzed lowry base jechuun maal jechuudha? RNS base jechuun maal jechuudha? So according to the bronzed lowry base is a substance which accepts a proton from the proton donor, which is acid. Acid irraa protonii kan fudhatu jechuudha. Kanaaf amma filannoo keenya kana yoo ilaalle asitti amooniyaadha. Amooniyaan amma fakkeenya bishaan wajjin yoo wal nyaate amooniyaan kun wal nyaatinsa bishaan wajjin yoo kan geggeessu ta'e maal uumuu danda'a jechuudha. Amooniyam ayinii fi OH ayinii uumuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? It can accept a proton from what? From the acid. For example, if you take water is considered as acid. It can donate a proton for this molecule. So this one is what? Bronzed lowry base. Amma yoo kana fudhanne, it is what? RNS base. RNS base is a substance which increase or which release OH ion when it dissolve in water. Yommuu waterii wajjin wal nyaatinsa geggeessu yookaan immoo bishaan keessatti gaafa dissolve ta'u OH ion kan kennu jechuudha. Kanaaf inni kun maalidha jechuudha? RNS baseidha. Kun RNS baseidha. Kunis RNS baseidha. But this one is what? Bronzed lowry base. So the answer is what? A. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? A ta'a jechuudha. Question number 2. Use the following acid ionization constant to identify the correct decreasing order of the base strength. It says, if you take this one, hydrofluoric acid, it is what? This, the acid. Also, nitrous acid, it is acid. Hydrogen cyanide, it is acid. Kun acidiidha. Conjugatii isaa moo maal ta'a? Beezii ta'a jechuudha. Kanaaf amma as the Ka value increase, also the acidity also increase. Enne barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaalle gatii Ka value guddaa kan qabu strong acidiidha jenne. Kanaaf mee duraan dursa amma kan nuyi gaafatamne beeziidha. Beez jechuun maalidha? Conjugatii kanaati jechuudha. Kun acidii gaafa ta'u conjugatiin isaa immoo beezii ta'a waan ta'eedhaaf amma asitti hydrofluoric acid is greater than y because 7.2 is greater than 4.5 greater than 6.2 times 10 raised to minus 10 dha jechuudha. Kanaaf inni kun akkas ta'a jechuudha. Inni kun akkas ta'a. Greater than this molecule. Kun akkas ta'a. Maaliif value kana irratti hundoofna jechuudha? Value kana inni kun irra guddaa isa kanaati, inni kun irra guddaa isa kanaati jechuudha. Inni xiqqaan isa kamii? Isa kanaa jechuudha. Kanaaf conjugatiin isaa immoo maal ta'a jechuudha? Gaafa conjugateedhaan baafnu immoo by the conjugation or by the base strength isa kamtu irra guddaa ta'a jechuudha. Inni kun irra guddaa maali ta'a jechuudha? If our acid is weak, it is conjugate is what? Strong jennee dabarre waan ta'eedhaaf maal ta'a jechuudha? Isheen kun immoo
akkas taatee jechuudha greater than akkas ta'a jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti akkasittiin filannoo kana kan qabu eessa? For example ilaalaa kana kan nuyi baafnu inni kun hin ta'u maaliif sababiin isaa kunoo asitti cyanide ayiniin keenya irra guddaadha. Kun immoo asii nitresiidhaan ka'e kun immoo fluoriniidhaan ka'e inni isa xiqqaadha. Kunis hin ta'u. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? A ta'a jechuudha. Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Question number 3. In the Bronsted-Lowry definition of acid and the base, an acid is what? Look, you have to remember what the definition of acid and the base according to the Bronsted-Lowry. Acid is what? Acid, proton what? Proton donor or acceptor? Proton donor. Donor. Base is what? Base is proton. Proton acceptor. Acceptor. Look. Amma fakkeenya kan fudhanne jechuudha. Kun maal ta'a jechuudha? OH ta'a jechuudha. Kanaaf as keessatti beeziin ishee kana base is accept a proton from water. Water donate a proton for ammonia. So this one is acid. Acid is what? Acid is the substance which donates a proton. So A is a proton donor, right? B brings stable hydrogen, no. Is proton acceptor? No. It is a base. Corroids metal? No. The answer is what? A. So according to Bronsted-Lowry definition of an acid and a base, acid is what? A proton donor. This is a proton donor. Question number 4. Which of the following is the conjugate acid of the hydrogen phosphate ion? Conjugate base jechuun maal jechuudha? Barnoota keenya yeroo darbe keessatti conjugate acid is equals to what? Base plus hydrogen. Also, kana qofaan gaa akkan taane one more positive charge kan qabu base sanarra one more positive charge kan qabu jenneef ilaallee turre jechuudha. Kanaaf amma kan nuti gaafatamne asitti conjugate acid of the hydrogen phosphate of this ion. Kanaaf conjugate acidiin keenya maal ta'a jechuudha? Isa kanarratti hydrogenii tokko gaafa daballu maal ta'a jechuudha? Akkas ta'a. Asii -2 qaba. One more positive charge qaba conjugate acidiin immoo. Kanaaf gaafa one more positive charge ta'u isheen kun maalitti galti jechuudha? Negative waan itti galti jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti ilaala garaagarummaan hydrogeniin keenya tokko asitti 3 kun hin ta'u. Conjugate acidii waan gaafatamnee fi conjugate base miti kunis hin ta'u. Kun immoo gonkumaa hin ta'u. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? C ta'a jechuudha. Kanaaf asitti salphaadhumatti akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. Question number 5. Which one of the following is not conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair kan hin taane isa kamii jedha. Fakkeenyaaf amma irratti ammooniyaa. Ammooniyaan beezii yoo ta'e conjugate acidiin isaa one more hydrogenii fi one more positive charge qaba jechuudha. Laala iddoo kanatti. Amma iddoo kanatti isa kana wajjiniin gaafa wal bira qabnee ilaallu hydrogeniin keenya yookaan protoniin keenya 3dha asitti 4dha. One more protonii qaba yookaan immoo hydrogenii qaba jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti charge qaba. Asitti neutralii asitti immoo one positive chargeidha. Kanaaf kun maalidha jechuudha? Conjugate acid base pair ta'a jechuudha. Iddoo kanatti immoo amma fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne iddoo kanatti hydrogeniin 3dha asitti 2. Hydrogenii donate godhee jechuudha. Conjugate base yoo ta'e inni kuni one more negative charge qaba. Kanaaf inni kunis hin ta'a jechuudha. Amma inni kuni
Gaafa haayidroojinii ishee kanarratti daanu haayidroojinii lama ta'a asitti. Inni kun conjugate acidiidha. Conjugate acidiidha. Inni kun immoo beeziidha. Kanaaf beezii kanarratti haayidroojinii tokko gaafa idaanu haayidroojiniin keenya 2 ta'a. Conjugate acidiin immoo 1 more positive charge qaba. Ishee kanarratti 1 more positive charge gaafa goonu wal balleessiti. Kanaafuu inni kunis acid base pairii ta'uu danda'a jechuudha. Mee ilaalaa amma daarratti asitti haayidroojinii 3tu jira. Asitti haayidroojinii tokkotu jira. Salphaadhumatti deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun conjugate acid base pairii ta'uu danda'a? No. This one is what? Not conjugate acid base pairing ta'uu jechuudha inni kun. Kanaaf warri kun aarra kan jiru, caarra kan jiruu fi baarra kan jiru conjugate acid base pairii gaafa ta'an garuu daarra kan jiru hin ta'u. Salphaadhumatti iddoon kun haayidroojinii 3, iddoon kun tokko yoo conjugate acidii ta'e haayidroojinii tokko qofaadhaan caala jechuudha beezii sana. 1 more positiveidhaan immoo caala jechuudha. Yoo beezii ta'e immoo acidii sanarraa haayidroojinii tokkoon irra teessu 1 more minus charge qaba jechuudha. Kanaaf daan hin guutu waan ta'eedhaaf hin ta'u jechuudha. Question number 6. Which one of the following is not conjugate acid base pair jedhamni kunis? Isa kamtu acid conjugate base pairii miti jedha. Inni kun amma laalleerra waan ta'eef hin ta'a. Asittis inni kun fakkeenyaaf amma inni kun asidiidha. Beeziin isaa maal ta'a? 1 more minus chargeidha. Laala asitti minus charge asii lama asii 1idha. Hin ta'a. Haayidroojiniin asii lama asii tokko hin ta'a. Maaliif conjugate beeziin kun asidiirra haayidroojinii tokkoon irra ta'a hin ta'a. Isa kanas yoo fudhannee ilaalle haayidroojinii lama asii haayidroojinii tokko. Inni kun asidiidha. Inni kun immoo beeziidha. 1 more minus charge qaba. Kanaaf isa kana yoo fudhannee ilaalle 1 haayidroojin 1 haayidroojin. Haayidroojiniidhaan wal caaluma hin qabu jechuudha. Kanaafuu deebiin kan hin taane isa kanaa jechuudha. Kanaaf warri kan conjugate acid base pairii ta'uu danda'u garuu aarra kan jiru hin ta'u jechuudha. Question number 7. Which one of the following is not strong acid? Strong acid kan hin taane kami jedha? Nitric acid. This one is strong acid. Strong acid dha. Sulfuric acid is strong acid. Perchloric acid is strong acid. Strong acid. Garuu carbonic acid is what? Weak acid. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Baata. Not strong acid kan ta'e isa kamidha jedha waan ta'eedhaaf jechuudha. Question number 8. Each of the following pairs contains 1 strong acid. 1 strong acid and 1 weak acid except kanneen filannoon armaan gaditti kennaman asidii cimaa tokkoo fi asidii dadhabaa tokko qabaa jedha. Garuu kana kan hin taane immoo isa kamii? Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne sulfuric acidii fi carbonic acidii. This one is what? Strong. This one is weak. Asitti this one is what? Strong. Isheen kun maali? Weakidha jechuudha. Weak. Kunis maali? Strong. Isheen kun immoo maali? Weak. Garuu laala. This one is what? The conjugate of amma sulfuric acidiin kuni acidii cimaadha jenna. This one is what? Strong acid. Conjugatiin isaa immoo kana jechuun conjugatiin isaa gaafa jennu HSO4 minus. This one is conjugate base. So weakidha jechuudha inni kun. Weak. Kanaaf this one is weak. Weak acid. Also this one is what? Weak acid. Kanaaf inni kun lamaan isaayyuu weakidha waan ta'eedhaaf isa kana nuu ta'a jechuudha deebiin keenya. Okay. When the concentration of hydrogen ion is equals to
concentration of hydrogen ion is equals to 4.0 times 10 raised to minus 9 molarity. Then what is pH? pH gaafate jechuudha. Then pH is equals to what? pH is equals to what? So you know from the relationship between the pH and the concentration of hydrogen ion or hydronium ion, pH is equals to minus log of the concentration of what? The concentration of the hydrogen ion. Hydrogen ion ta'a jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'a? Minus log of 4 times 10 raised to minus 9 ta'a jechuudha. Kanaaf kun immoo pH is equals to what? pH is equals to minus log of 4 plus minus into minus ta'a waan ta'eedhaaf logiin kanaa jechuudha 9 ta'a jechuudha. Kanaaf pH'n keenya wal qixxee minus log of 4 kana yoo baaftanii minus 0.6 ta'a. Ida'uu sagal meeqa ta'a jechuudha? pH'n keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 0 tuqaa minus 0.6 plus 9 wal qixxee meeqa ta'a jechuudha? 8.4 ta'a jechuudha. Kanaaf 8.4 eessarra jira? Kunoo baarra jira jechuudha. Baarra jira jechuudha. Okay. Question number 10. A solution with an OH, the concentration of OH. Concentration of OH in keenya meeqatu nuun kenname? OH in keenya wal qixa 1.2 times 10 raised to minus 7 nuu kenname jechuudha. Kanaafuu maal barbaannanii? POH fi pH duraa duuba. Kanaaf amma POH is equals to minus log of the concentration of OH ta'a jechuudha. Kun immoo wal qixxee maal ta'a? Minus log of 1.2 times 10 raised to minus 7 ta'a jechuudha. POH'n keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Wal qixa meeqa ta'a? Minus log of 1.2 plus 7 ta'a jechuudha. Minus into minus log of 10 the power of minus 7 7 ta'a waan ta'eedha. Ishee kana immoo POH ishee kana gaafa baaftanii minus 0.08 ta'a jechuudha. Ida'uu torba. Wal qixa POH'n keenya meeqa ta'a jechuudha? Wal qixa 6.9 ta'a jechuudha. 6.9 ta'a. Kanaafuu pH'n keenya immoo wal qixxee maal ta'a? 14 hir'isuu 6.9 jechuudha. Kanaafuu 14 hir'isuu 6.9 maal ta'a jechuudha? 6.9 pH'n keenya wal qixa 7.08 jechuudha. Kanaaf amma kana yoo walitti daatanii 6.9 fi 7.08 yoo walitti daatanii 14 dhufuu qaba. 14 dhufuu qaba jechuudha. Meeqa? 0 tokkoon qaba. 0 tokkoon qaba. 14. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? A ta'a jechuudha deebiin keenya. A ta'a jechuudha. POH'n keenya meeqa ta'a? This one is POH. This one is pH ta'a jechuudha. Okay. Question number 11. The acidic ingredient in vinegar is acetic acid. The pH of the vinegar is around 2.4 and the molar concentration of acetic acid is in vinegar is around 0.85 molarity. Based on the information, determine the acid base dissociation constant. Amma acetic acidiin keenya bishaan wajjin wal nyaatinsa gaafa geggeessu maal uumuu danda'a kan jedhu acetate ion fi hydronium ion kana uumaa jechuudha. Amma kan nuti qabnu asitti jechuudha jalqaba irratti moola intinaan nuu kennameera jechuudha. Nun barbaachisu.
nun barbaachisu jechuudha. Maaliif pH'n keenya nuu kennameera waan ta'eedhaafi pH kanarraa concentration of hydronium ion walqixa maal ta'a? 10 the power of minus pH kanarraa barbaaduu dandeenya jechuudha. Maaliif sababiin isaa nuu kennameera waan ta'eedhaaf. Kanaaf concentration of hydrogen ioniin keenya walqixxee maal ta'a jechuudha? Walqixxee maal ta'a? 0.004 molarity ta'a. K'n keenya asirraa walqixxee salphaadhumatti the concentration of acetate ion times concentration of hydronium ion over concentration of acetic acid dha jechuudha. Kanaaf concentrationin acetate ion fi concentrationin hydronium ion keenya walqixxeedha asitti. Asittis 0.004 qabna. Asittis 0.004 qabna jechuudha. Kanaafuu K'n keenya walqixxee maal ta'a jechuudha? 0.004 times 0.004 over 0.85 ta'a jechuudha. Kana jechuun K'n keenya walqixa 1.6 times 10 raised to minus 5 ta'a. Irra maal ta'a? 0.85 ta'a jechuudha. Kanaafuu K'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 1.9 times 10 raised to minus 5 ta'a jechuudha molarity. Kanaaf calculate gootanii argattu biirra jira jechuudha. Biirra jira. Okay. Question number 12. A cup of coffee has hydroxide ion concentration of 1 times 10 raised to minus 10 molarity. What is the pH? Ilaalaa gaasitti. Kan nuti gaafatamne pH dha jechuudha. Kan nuu kenname immoo hydroxide ion. Kanaafuu maal goone jechuudha? Kallattii adda addaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Asii utuu pH'n barbaadini concentration of hydrogen ion is equals to Kw over concentration of OH ion jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 1 times 10 raised to minus 40 over 1 times 10 raised to minus 10 ta'a jechuudha. Concentrationin hydrogen ion keenya walqixxee maal ta'a jechuudha? 1 times 10 raised to minus 14 plus maal ta'a? 10 ta'a. Concentration hydrogen ion keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 1 times 10 raised to minus 4 ta'a jechuudha. Kanarraa immoo pH calculate gochuu dandeenya. pH is equals to what? Minus log of concentration of hydrogen ion dha jechuudha. Kanaafuu pH'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? Minus log of 1 times 10 raised to minus 4 dha jechuudha. Kana jechuun immoo minus log of 1 plus 4 dha jechuudha. Minus log of 1 jechuun 0. 0 plus 4 is equals to what? 4. So the answer is what? C. The answer is C. Okay. What's the concentration of a hydroxide ion in 0.20 molarity solution of ammonia? The Kb of the value is 1.8 times 10 raised to minus 5. Amma gaa kana duraan dursa maal barreeffanna jechuudha? Maal barreeffanna jechuudha? Yommuu ammooniyaani bishaan wajjin wal nyaata isa geggeessu, bishaan wajjin wal nyaata isa gaafa geggeessu maaltu uumamaa kan jedhuu fi ammonium ion fi OH ion uumamaa jechuudha. OH ion uumamaa jechuudha. Kanarraa maal qabna nuyi amma kan nuti barbaannu concentration of this one. Jalqaba irratti initialiin keenya 0.20
molarity of ammonia qabna. Asitti immoo maal hin qabnu jalqaba irratti hin qabnu jechuudha. Jalqaba irratti concentrationin jara kana zero. Amma immoo change qabna. Changein keenya maal ta'a jechuudha? Minus x dha. Concentration isa kana irra deema. Asitti immoo plus x dha. Concentration isaa dabalaa deema waan ta'eedhaaf. Asittis plus x. Amma concentration at equilibrium barbaadna jechuudha. Achirraati calculate kan nuti goonu waan ta'eedhaaf. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Asitti 0.2 0 minus x qabna. Asitti x qabna. Asitti x qabna. 0 tti x gaafa dabalu x dhuma ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu asirraa KB'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? The concentration of ammonium ion times concentration of OH ion over concentration of ammonia ta'a jechuudha. Ammonia ta'a jechuudha. Kana jechuun asitti x qabna, asittis x qabna. X times x over 0.2 0 minus x dha. Nuyi kana maal goona? By approximationidhaan hojjenna jechuudha jalqaba. Kana jechuun iddoo kanatti concentrationin isa kana hamma xiqqaadhaan jechuudha kan inni dissociate ta'u waan ta'eedhaaf it is nearest to 0.20 ta'a jechuudha. Asitti maal qabna? X times x in x square dha jechuudha. Kanaaf over 0.2 qabna. X kanaafuu x square keenya gaafa qophaa hambifannu asitti gatiin k b keenya 1.8 times 10 raised to minus 5 dha waan ta'eedhaaf 0.2 times 1.8 times 10 raised to minus 5 dha jechuudha. Kana jechuun immoo 3.6 times 10 raised to minus 6 dha jechuudha. Kanaaf x'n keenya maal ta'a jechuudha? Under radical 3.6 times 10 raised to minus 6 which is equals to what? 1.9 times 10 raised to minus 3. Why? Because the concentration of ammonium ion and the concentration of OH ion is equal. Maali wal qixxeedha waan ta'eef as keessatti jechuudha. Kanaaf iddoo kun jira jennee dandee filannoo keenya keessa ilaalla. Kanaaf filannoo keenya irraa eessa jira jechuudha? Arra jira jechuudha. Arra jira jechuudha. Tole gaaffii 14ffaan immoo maal jedha? Which of the following is not true about Lewis base? You know Lewis base is what? The substance which donate a pair of electron. A pair of electron kan donate godhu immoo eenyudha? One, anion kan qabu jechuudha. Negative ion kan qabu fakkeenyaaf kan akka fluorine ion, kan akka chlorine ion, kan akka waterii. Lammaffaa irratti maayini electron rich yookaan immoo nucleophile warra nuti jennu sana jechuudha. Warra kana yaadachuu qabna jechuudha. So A says Lewis base are cationic in nature. This one is not. B Lewis base strength generally depend on the pKa of the corresponding parent acid. Kana jechuun mainly conjugate acid conjugate base walirratti hundaa'u peeriidhaan argamu waan ta'eedhaaf yeroo hundumaayyuu fakkeenyaaf kan asidii yoo fudhannee ilaalle gatiin Ka keenya guddaadha yoo ta'e asidii sanaan cimaadha jenna. Kan B keenyas KB'n keenyas cimaadha yoo ta'e beeziin sun cimaadha jenna. Kanaaf walirratti hundaa'u waan ta'eef isa kana hin ta'a jenna. C Lewis bases are electron rich hin ta'a. Electron rich ta'uu qaba maaliif? For donating a pair of electron Lewis base must be what? Must have electron or lone pair qabaachuu qaba jechuudha. Nadabra then water is an example of Lewis base, right? So the answer is what? A. Okay. Question number 15. Which one of the following salt forms aqueous solution with pH is equals to 7? Gaaffii kana deebisuudhaaf barattoota kan nuti yaadachuudha qabnu maalidha? Hydrolysis of salt kan jedhu yaadachuudha qabna. Hydrolysis of salt keessatti waan gurguddaa afuridha kan nuti ilaallu. Innis maalidha? Hydrolysis salt of strong acid and strong base, weak acid and strong acid, weak strong acid and weak base, as well as weak acid and weak base kan jedhu waan afur ilaalleerra jechuudha jalatti. Kani pH ni walqixa 7 ta'u yoo
Acidiin keenyas the hydrolysis of salt of strong acidii fi strong base ta'ee jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti saaltiin keenya maalirraa dhufa? What is the parent of those salt kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kana yoo fudhanne soodiyeemii hydroxide fi kanarraa dhufe jechuudha. Kanarraa dhufe kuni wiikiidha, kuni strongidha. Kanaaf pH isaa maaliin ta'u jechuudha? Torban ta'uu jechuudha. Inni kuni pH isaa maal ta'a? Torbaa olii. Torbaa olii jechuudha. Inni kunis amma fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle soodiyem hydroxide fi inni kun immoo nitrate acid irraa dhufe jechuudha. Nitrate acid. Utuu iddoo kana sadii taate isheen kun sadii taate hin ta'a jechuudha. Maaliifi utuu nitric acid ta'e nitric acid is what? Strong acid. Sodium hydroxide is what? Strong acid. So their pH is equals to what? 7. But now not. Why? Because this one is what? It comes from weak acid. Weak acid irraa dhufe jechuudha. Kana yoo fudhanne sodium hydroxide irraa dhufe inni kun immoo hydrochloric acid irraa dhufe jechuudha. Inni kunis strongidha. Strongidha. Inni kunis maali? Strongidha jechuudha. So its pH is equals to what? 7dha jechuudha. 7dha jechuudha. Maaliifi sodium hydroxidenis do not undergo hydrolysis. This bromine also do not undergo hydrolysis. Their pH become what? 7. Isa kana yoo fudhanne sodium hydroxide irraa dhufe inni kun immoo carbonic acid irraa dhufe jechuudha. Carbonic acid. This one is what? Weak acid. Weak acididha. Isheen kun strong acididha. Kanaaf hin taatu jechuudha. Deebiin keenya maal ta'a jechuudha? C ta'a jechuudha. So let me start part 2. Part 2. Part 2 keenya maa inni tokko define qaba, calculation qaba. Mee waliin ilaalla. So as part 2 define acid and the base based on what? The concept. The concept. According to what? RNS. According to what? Bronsted-Lewis. According to what? Lewis. Akkaataa jarreen kana sadeenii hiikni asidii fi beesii maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. So according to RNS, acid is the substance that releases what? That releases hydrogen ion or hydronium ion in aqueous solution. Acidii jechuun wanta yommuu bishaan wajjin wal nyaachisa geggeessu hydrogen ion yookaan immoo hydronium ion kan release godhu jechuudha. Yookaan immoo solution sana keessatti concentration hydrogen ion yookaan immoo hydronium ion kan dabalu jechuudha. Fakkeenya RNS acidii fakkeenyaaf hydrochloric acidii fudhachuu dandeenya. Hydrobromic acidii fudhachuu dandeenya. Sulfuric acidii fudhachuu dandeenya. Nitric acidii fudhachuu dandeenya. Maaliifi warreen kun when they dissolve in water they produce what? Hydrogen ion or hydronium ion. So they are considered as what? RNS acid. What about base? Base is the substance that release OH ion in aqueous solution. In aqueous solution. Inni kun immoo yommuu bishaan wajjin wal nyaachisa geggeessu OH kan release godhu jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle examples of RNS bases are what? Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide. Warreen kun bishaan keessatti wal nyaatisa gaafa geggeessan yookaan immoo dissolve gaafa ta'an OH ion
release godhuu jechuudha. The second, according to Bronsted lawyery definition, what is acid and what is base? Akka namoota yookaan immoo keemistoota kanaatti asiidii jechuun maal jechuudha? Beezii jechuun maal jechuudha? Acid is what? Substance that donates a proton. A proton. Example yoo fudhanne fakkeenyaaf kana yoo fudhanne it can donate a proton. Fakkeenyaaf kana yoo fudhanne it can donate a proton. Kana yoo fudhanne donate gochuu danda'a. Protonii donate gochuu danda'a. Protonii kennuu danda'a jechuudha. Beezii jechuun immoo maal jechuudha? Base is substance that accepts a proton. Proton from what? From acid. Example. Fakkeenya amooniyaa kana yoo fudhanne protonii maal gochuu danda'a jechuudhaan protonii accept gochuu danda'a jechuudha. Eenyurraa accept gochuu danda'a? Asiidii irraa kanarraa asiidii warra protonii donate godhu kanarraa fudhachuu danda'a jechuudha. Kana qofaa miti. Amma fakkeenyaaf kana yoo fudhanne kun ammoo mataan isaa maal gochuu danda'a jechuudha? Fudhachuu danda'a jechuudha. Protonii fudhachuu danda'a jechuudha. It can consider as what? As base. Why? Because when it accept a proton from acid, it become what? Form this one. So akkaataa kanatti hiikuu dandeenya jechuudha. Inni adda birama akka Luisitti hiikni asiidii beesii maalidha? Asiidii jechuun akka Luisitti yookaan immoo Luis akka inni hiika kennetti acid is the substance that accepts electron pair. Electron pairii warra fudhachuu danda'an jechuudha. Warra electron pairii fudhachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf warri kun warra akka kataayinii fa'a. Warra akka kataayinii fakkeenyaaf hydrogen ayinii jechuu dandeenya. Warreen akka boron trifluoride jechuu dandeenya. Warreen akka kanaa jechuu dandeenya. Carbon dioxide kana jechuu dandeenya. Warreen kun warreen electron pairii kennan irraa electron pairii maal godhachuu danda'u jechuudha? Electron pairii warra fudhachuu danda'an jechuudha asiidii jechuudha. Ela akka hiika Bronsted lawyerytti protonii kennu asiidiin. Garuu akka Luisitti immoo maalidha isaan kun electron pairii fudhatu jechuudha. Electron pairii fudhatu jechuudha. Beesiin immoo maalidha? Base is what? Substance that donates electron pair. Electron pairii kan kennuu danda'u jechuudha. Kanaafuu substancein akkasii waan electron rich ta'uu danda'a qaba jechuudha. Electronii qabaachuu qaba yookaan immoo lone pairii qabaachuu qaba jechuudha. Lone pairii warra qaban jechuudha. Fakkeenyaaf amooniyaa yoo fudhanne amooniyaan kun electron pairii qaba jechuudha. Kanaaf it can donate a pair of electron for the substance which accepts a pair of electron which is acid. Akkasumas warreen akkasii kanaanii nucleophile jenna. Nadda biraan immoo anioniidha warri kun. Anion fakkeenyaaf fluorine ion, chlorine ion. Warreen kun maalidha jechuudha? They can donate a pair of electron jechuudha. Kanaaf according to Lewis, acid is a substance that accepts a pair of electron. Base is a substance that donates a pair of electron jechuu dandeenya jechuudha. Question number 2. In each of the following equations, identify the reactant that is Bronsted lawyery acid and the reactant that is Bronsted lawyery base.
Isa kamtu Bronsted lowerii asidiidha, isa kamtu Bronsted lower baseidha. Bronsted lowerii asidii ta'uudhaafi pirootonii kennuu qaba. Beezii ta'uudhaaf immoo pirootonii acceptiif ta'uu qaba jechuudha, fudhachuu qaba. Fakkeenyaaf amma haayidroopiroomik asidii kana yoo fudhanne asitti haayidroojinii kanarraa riimuuf taateetti gaafa riimuuf taatu maalidha inni kun asidiidha jechuudha. Bronsted lowerii acid. Isheen kun immoo fudhatte bini gaafa fudhattu ishee kana taate Bronsted lowerii base. Inni kun immoo maal ta'a? Conjugate acid. Isheen kun immoo maalidha? Conjugate base taati jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Isheen kun pirootonii ishee kana eenyuuf kennite? Ishee kanaaf kennite jechuudha. Ishee kanaaf kennite. Isheen kun immoo pirootonii eenyurraa fudhatte? Ishee kanarraa fudhatte jechuudha. Conjugate acidii taate jechuudha. Kanaafuu inni kun Bronsted lowerii acidiidha which donates a proton. This one is Bronsted lowerii base which accepts a proton. Okay. Gaaffii lammaffaanis baaratti akkuma kana jedha ajajni isaa tokkumadha. Amma inni kun asitti ilaalla. Iddoo kanatti maal ta'e pirootonii fudhate jechuudha. Pirootonii kan fudhatu immoo maalidha? Beeziidha jechuudha. Bronsted lowerii beeziidha. Inni kun immoo eenyuuf kenne? Ishee kanaaf kenne. Bronsted lowerii asidiidha jechuudha. Isheen kun maalidha? Conjugate asidiidha. Isheen kun immoo conjugate beeziidha jechuudha. Conjugate beeziidha jechuudha. Kanaaf ilaalaa gaama bishaan yeroo tokko pirootonii fudhachuu danda'a, yeroo tokko immoo pirootonii kennuu danda'a jechuudha. Saabstaansiin akkasii saabstaansii maalidha yoo jenne amfiiprootik ispeeshisiidha warra nuti jennudha jechuudha. Question number 3. Identify the Bronsted lowerii acid base pairs. Bronsted lowerii acid base pairii adda baafna jechuudha asitti immoo. Kanaaf inni kun Bronsted lowerii acidii ta'uu danda'a yoo jennu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu Bronsted lowerii acidii beesii kan ta'u isa kanaafi isa kam jechuudha? Ishee kana jechuudha. Ende maalidha jechuudha? Fi kana jechuudha. Maaliif yoo jenne asitti isheen kun asidiidha. Asidii fi Bronsted lowerii keessatti acid base peeriidhaan yeroo hundumaa argamu jenne miti. Amma haayidroojinii tokko qabdi iddoo kana miti sadii qabdi. Asitti immoo lama qabdi. Asii chaarjileesiidha jechuudha. Asitti immoo 1 mole minus chaarjiidha jechuudha. Isheen kun maalidha jechuudha? Conjugate beeziidha. Isheen kun immoo asidiidha jechuudha. Kanaaf isa kana jechuu hin dandeenyu. Isa kanaaf isa kana jechuu hin dandeenyu. Kanaafi kun akkasumas immoo kanaafi qaba. Inni kun garaagarummaan haayidroojiniitiin adda baafna. Akkasumas immoo 1 more positive charge qaba taanaan immoo inni kun conjugate maalidha jechuudha? Asidiidha. Inni kun beeziidha jechuudha. Inni kun asidiidha. Inni kun immoo conjugate beeziidha jechuudha. Kanaaf akkas ta'a jechuudha. Kanaaf ammas asitti sadaffaa baarratti kaarbooneet ayelii fi ishee kun maal taate jechuudha? Conjugate acid base pairing. Akkasumas isaan kun ilaalaa gaasi. Inni kun beeziidha. When it accept a proton from this ishee kana ta'a jechuudha. Ishee kana ta'a jechuudha. Kanaaf isheen kun conjugate asidiidha. Inni kun beezii ta'a jechuudha. Inni kun immoo haayidroojinii tokko gaafa riimuuf ta'u asidiidha. Maal ta'a? OH ta'a. 1 minus charge qaba jechuudha. 1 more minus charge qaba. Akkas ta'a jechuudha. Sadaffaa chaarrattis maal jedhaa? Identify the Bronsted lowerii acid base pair in each of the following equation. Kanaafuu isheen kun maal taate jechuudha? Kanaafi isheen kun and ammonia and ammonium ion are what? Acid base conjugate pairidha jechuudha. Kanaaf asitti isheen kuniif isheen kun immoo acid base conjugate base pairidha jenna jechuudha.
Arfabbaarratti according to the Lewis theory, each of the following is an acid-base reaction. Which species is the acid and which is the base? Akka Lewisitti asidii jechuun a pair of electronic kan fudhatuu fi base jechuun immoo a pair of electronic kan kennudha jenna. Kana keessatti warreen akka kataayinii they are considered as acid. Or the electron deficiency warri qabani they are considered as what? Acid. Electron rich warri ta'an yookaan immoo nucleophile kan nuti jennu they are considered as what? Base. Electron rich ta'uu qabu yookaan immoo lone of pairii qabaachuu qabu jechuudha. Electronii warra boondiin uumne qabaachuu qabu jechuudha beezii jechuun. Kanaaf amma as keessatti yoo kana fudhanne ilaalaan boorooniin siriyyuu electronii sadii qaba. Electronii sadii qaba. Ilaalaa egaa below the octet rule jechuudha. Below the octet rule waan ta'eedhaaf electronota 6 qofaa qaba jechuudha. Kana 1 2 3 4 5 6 qofaa qaba jechuudha. Kanaaf vacant orbitalii qaba jechuudha. Warri vacant orbitalii qabanii fi electron pairii assertii gochuu danda'an immoo they are considered as what? Acid. Kanaafuu isheen kun maalidha jechuudha? Lewis acididha jechuudha. Warri akka aniinii immoo warri electron rich ta'an warri lone pairii qaban immoo they are what? Considered as what? Lewis base. Kanaaf Lewis base ta'a jechuudha inni kun. Asitti inni kun maal ta'a jechuudha akkuma gararratti isinii ibsuuf yaaletti Lewis baseidha. It can donate a pair of electron. This one is Lewis acid. It can accept a pair of electron. Classify each of the following compounds as a strong acid. A strong acid, weak acid, a strong base, and weak base. Potassium hydroxide in mari. A strong base jechuudha. Kun RNS base when it dissociates in aqueous solution, it releases what? OH. So this one is what? A strong base. When it dissolves in water completely or needs to completely, they can what? Ionize. Isheen kun immoo maalidha? 2-methyl propanoic acididha. Isheen kun maal taati jechuudha? Weak acididha jechuudha. Selenium acid. Isheen kun immoo strong acididha jechuudha. Isheen kun immoo propamine jechuu dandeenya. Maqaa ishee maalidha isheen kun? Weak baseidha jechuudha. Weak baseidha jechuudha jarri kun. Jaafarratti maal jedha? Which of the following are amphiprotic jedha. Amphiprotic warri ta'an maalidha? Amphiprotic means the molecule or ions that donates and accepts proton based on what? Reactantidha. Reactantiin murteessaadha jechuudha as keessatti. Warra protoonis fudhachuu danda'an, protoonis kennuu danda'an isaan kuni amphiproticidha jenna. Amphiprotic is the molecule or ions that donate and accept a proton based on the reactant. Reactantiin isaan wajjin wal nyaatan sun murteessaadha jechuudha. Kanaaf amma kana yoo fudhannee ilaalle it can accept a proton. Amma fakkeenyaaf yoo H2O wajjin wal nyaate maal ta'uu danda'a jechuudha? Miti kan biraa wajjin yoo wal nyaate molecuulii adda biraa fudhachuu dandeessu. Maal uumuu danda'a? H2O uumuu danda'a jechuudha. Garuu pirootoonii kana kennuu danda'a? OH kennuu hin danda'u. Kanaafuu it does not consider as what? Amphiprotic. Inni kuni
Gaafa pirootoonii fudhatu amooniyeem ayinii ta'a. Gaafa pirootoonii kennu immoo maal ta'a jechuudha? Ishee kana ta'a jechuudha. Kanaafuu this one is what? Amfiiprootik. Amfiiprootikii ta'uu danda'a jechuudha. Inni kuni gaafa pirootoonii fudhatu pirootooniin maalidha jechuudha? Haayidrooniyeem ayinii ta'a jechuudha. Gaafa pirootoonii kennu immoo OH ayinii ta'a jechuudha. Kanaafuu amfiiprootik ispeeshisii ta'uu danda'a jechuudha. Amfiiprootik. Because it can accept a proton, it can donate a proton. Kanas yoo fudhanne it can accept a proton, it can donate a proton. Daarra gaafa dhumnu meedaa ilaala. Gaafa pirootoonii kennu akkas ta'uu danda'a jechuudha. Pirootoonii gaafa kennu. Garuu pirootoonii fudhachuu danda'a kun? No. It cannot accept a proton. Pirootoonii kennuu danda'a garuu fudhachuu waan hin dandeenyeef it does not consider as a amfiiprootik. Amfiiprootikii ta'uu hin danda'u jechuudha. Amfiiprootikii ta'uudhaaf dooneetis kan godhu acceptis kan godhu ta'uudhaa qaba jechuudha. Inni kun amma pirootoonii fudhachuu danda'a. Garuu pirootoonii hin qabu kennuudhaaf. Kanaaf amfiiprootik ispeeshisii miti jechuudha. Inni kun gaafa pirootoonii fudhatu maal ta'a jechuudha? Pirootoonii gaafa fudhatu akkas ta'a jechuudha. Gaafa pirootoonii kennu immoo maal ta'a? Gaafa pirootoonii kennu immoo akkas ta'a jechuudha. Kanaafuu this one is what? Amfiiprootik. Because it can donate a proton, also it can accept a proton. Iddoo kana dhumna. Iddoo kana gaafa dhumnu gaafa pirootoonii fudhatu aseetik asiidii ta'a jechuudha. Kana ta'a. Garuu pirootoonii kan kennu qaba. Kennuu danda'a kun? Kennuu hin danda'u. Maaliif sababiin isaa? Isheen kun amma haayidroojinii isheen kun jechuudha. Asiin kan jirtu kuni isheen kun jechuudha. Haayidroojiniin kun dooneet ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kennuu hin danda'u jechuudha. Garuu fudhachuu danda'a. Kanaafuu it doesn't consider as what? Amfiiprootik species. Kanaaf warreen amfiiprootik speeshisii ta'anii amfiiprootik speeshisii kan ta'anii tokkoffaa kan nuu kenname keessaa amooniyaa nadda biraa, H2O nadda biraa. Warreen kun warreen amfiiprootik speeshisiidha jechuudha. Warreen kaan garuu ta'uu hin danda'anii jechuudha. Ta'uu hin danda'anii jechuudha. Question number 7. A research chemist adds a measured amount of hydrochloric acid gas to pure water at 25 degrees Celsius and obtains a solution of hydronium ion 5.3 dha isheen kuni 5.3 0 times 10 raised to minus 4 dha jechuudha. Isheen kun iddoo kanatti. Kanaaf maal calculate godheedha? OH concentration calculate godheedha. Akkuma nuyi beeknu OH concentration times concentration of hydronium ion keenya walqixa KW dha. Inni kun immoo walqixa 1.0 times 10 raised to minus 14 dha jechuudha. Molarity. Kanaafuu asirraa kan nuti qabnu hydronium ion qabna jechuudha. Asiinis hydronium concentration of hydronium ion afirraa jechuudha. Asiinis maal goona? Concentration of hydronium ion afirraa jechuudha. Kanaaf concentration of OH ion keenya maal ta'a jechuudha? 1 times 10 raised to minus 14 molarity square over maal ta'a jechuudha? 5.3 times 10 raised to minus 4 molarity ta'a jechuudha. Kanaafuu concentration kun OH keenya maal ta'a jechuudha? 1 over 5.3 times 10 raised to minus 14 plus 4 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo 1 over 5.3 times 10 raised to minus 10 ta'a jechuudha. Kun immoo walqixxee maal ta'a jechuudha? 1.9 times 10 raised to minus 11 molarity ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan calculate gootanii maal gochuu dandeessu jechuudha?
argachuu dandeessu jechuudha. Concentration maali? Concentration hydronium ayinii jechuudha. Hydroxide ayinii jechuudha. Kan hydronium ayinii nuu kenname waan ta'eedhaaf. Kana multiply gaafa gootan waliin maal nuu kennuu qaba jechuudha? 1 times 10 raised to minus 40 kana nuu kennuu qaba jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya? Adda baasuu dandeenya jechuudha. Adda baasuu dandeenya jechuudha. Question number 8 calculates the percent ionization of 0.125 molarity of solution of nitrous acid, a weak acid with pH. pH keenyatu nuu kenname jechuudha. pH keenya nuu kennameera jechuudha. pH keenya nuu kenname concentration of nitrous acid at equilibrium salphaadhumatti kanarraa calculate gochuu dandeenya jechuudha. Duraan dursa percent of ionization is equals to ionized concentration of acid at equilibrium over initial concentration of acid times what? 100 jechuudha formulaan isaa. Kanaaf duraan dursa concentration of nitrous acidiin kuni maal ta'a jechuudha at equilibrium. Duraan dursa isheen kuni bishaan keessatti wal nyaatinsa gaafa geggeessitu maal taati jechuudha? Ishee kana taati jechuudha. Hydronium ayinii kana taati jechuudha. Kanaaf amma as keessatti isheen kun concentration of hydronium ayiniin keenya maal taati jechuudha? Is equals to 10 the power of minus 2.09 ta'a jechuudha. Kanaafuu concentration of isheen kana maal taati jechuudha? Walqixa meeqa taati kana shift log jettanii yoo baaftanii 0.008 taati jechuudha. Kanaafuu percent of ionization keenya maalidha jechuudha? Concentration at equilibrium pH keenya irraa arganne kanaafuu 0.008 times 100 over 0.125 jechuudha. Kun immoo maal ta'a? 0.8 over asitti 0.8 over 0.125 jechuudha. Kun immoo maal ta'a jechuudha? 6.5% ta'a jechuudha. Maaltu percent of ionization keenya kana ta'a jechuudha. Calculate gootanii bira ga'uu dandeessu. Question number 9 a vinegar solution has OH concentration is equals to 5.0 times 10 raised to minus 12 molarity at 25 degree centigrade. What is the concentration of hydronium ion of the vinegar solution? Is the solution is acidic, basic or neutral? Mee ammas kana concentration of hydronium ion times concentration of OH ion keenya walqixa maal ta'a? Kw ta'a is equals to 1 times 10 raised to minus 40 molarity square ta'a jechuudha. Kanaafuu amma kam nuti barbaannu concentration of hydronium ion waan ta'eedhaaf isa kanaaf irraa jechuudha. OH ioniidhaaf irra concentration kana. Asiinis concentration of OH ioniidhaaf irraa jechuudha. Kanaaf concentration of hydronium ion keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 1 times 10 raised to minus 14 molarity square over kan nuu kennan 5 kudhan exponent negative 12 molarity ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo maal ta'a jechuudha? 1 times 10 raised to minus 14 plus isheen kun gaafa ol baatu maal taati? Plus taati 12 irra maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo 0.2 exponent maal ta'a? Negative 2 ta'a. Kana jechuun 2 exponent negative 3 ta'a jechuudha. Kanaaf concentration hydronium ion keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 2 times 10 raised to minus
3 molarity ta'e jechuudha. Gaaffii lama gaafatame. Tokkoffaa concentration of hydronium ion gaafatamne. Lammaffaa irratti immoo solushiniin kun acidic moo basic moo neutralidha jedhee nu gaafate jechuudha. Kana deemsuudhaaf barnoota keenya yeroo darbee yookaan immoo viidiyoo yeroo darbee keessatti if the concentration of hydronium ion is greater than the concentration of OH ion in the solution, this one is what? Acidic solution. Acidic solution. If the concentration of hydronium ion is less than concentration of OH ion, this one is what? Basic solution. If the concentration of hydronium ion is equal to concentration of OH ion, this solution is what? Neutral. Kanaaf amma as kottaa gamma asitti 2 times 10 raised to minus 3 kuni 5 times 10 raised to minus 12 kana wajjiniin gaafa madaallu maal ta'a jechuudha? Irra guddaa ta'a jechuudha. Irra guddaa ta'a jechuun concentration of hydronium ion keenya irra guddaa concentration of OH ion keenya ta'e jechuudha. Kanaaf solutioniin kun maalidha jechuudha? Acidic ta'a jechuudha. Acidic ta'a jechuudha. Inni kurnaffaan the Ka for acetic acid. Acetic acid is 1.8 times 10 raised to minus 5. What is the pH of the buffer prepared with 1.0 molarity of acetic acid and 1.0 molarity of acetate ion? Buffer solution ini weak acid fi conjugate isarraa yookaan immoo weak base fi conjugate isarraa akka qophaa'u yookaan immoo salt isarraa akka qophaa'u ilaallee ture jechuudha. Kanaaf Henderson equation beekuudha qabna jechuudha. pH keenya wal qixxee pKa plus log of the concentration of conjugate base over acid yookaan immoo weak acid jechuudha. Kanadha formulaan Henderson equation kan nuti qabnu jechuudha. Isa kana derived gochuu dandeessu yeroo darbe barnoota keenya keessatti ilaalleerra waan ta'eedhaaf. Kanaafuu pH keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Minus log of 1.8 times 10 raised to minus 5 plus log of concentration keenya asitti maalidha? 1.0 molarity over 1.0 molarity dha jechuudha. The value of this log is what? 0. Kanaafuu pH keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Kan kana log isaa yoo baastanii minus log of 1.8 plus 5 jechuudha. Minus into minus. Isheen kun maal ta'a jechuudha? Minus 0.26 plus 5 dha. pH keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 4.74 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti. Egaa barattoota waan har'a ilaalle kun waan ijoo fi waan bareedaadha yookaan immoo waan gaariidha. Maaliif sababiin isaas abiyyeewwan boqonnaa kana keessatti baranne hundumaa waan qabatuu fi yeroo biraa irra deddeebitanii viidiyoo keenya yeroo darbee yoo ilaaltanii salphaatti waan hojjenne kanas isinii galuu danda'a. Kana qofaan mootuu hin taane isin qormaata biyyoolessaa waan qophootanii fi qormaanni biyyoolessaa gaaffiiwwan kana fakkaatu waan qophaa'uuf irra deddeebitanii viidiyoo keenya kana yoo ilaaltan irra deddeebitanii yoo kan dubbistan ta'e salphaatti isinii galuu danda'a waan ta'eedhaaf. Egaa barnoota keenya har'aa kanuma irratti waan xumurruuf barnoota keenya adda biraatiin hanga deebinee wal arginutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.